Hello everyone and welcome back to Zenith Academy Online. I am Shahana and today we will be learning similarity for ICSE class 10. अब ये टॉपिक एक्चुअली बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इस चैप्टर के हमने 3 वीडियोस बनाए हैं और इन तीनों ही वीडियो में हमने सारे कंसेप्ट्स को क्वेश्चंस के साथ सॉल्व किया है ताकि उस कंसेप्ट को समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी। और हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इन वीडियोस को ध्यान से देखिएगा ताकि आप कंसेप्ट अच्छे से समझ सके और क्वेश्चन सॉल्विंग का तरीका समझ सके। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हम कब किसी दो फिगर्स अगर हमें दे रखे हैं तो हम उनको सिमिलर कैसे कह सकते हैं। Any two figures which have exactly the same shape but not necessarily the same size are called similar figures। हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि ये दो पेंटिंग्स हैं। ये पेंटिंग छोटी है, ये बड़ी है, लेकिन दोनों ही दिखने में सिमिलर हैं। दोनों की शेप, दोनों का लुक, दोनों के कलर्स सेम है। दैट्स वाई दीज बोथ फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर बट दे आर नॉट इक्वल। इनकी साइज डिफरेंट है। सिमिलैरिटी यूजुअली इस साइन से डिनोट की जाती है। हम यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं लगा सकते क्योंकि इन दोनों की साइज डिफरेंट है। शेप सेम है तो हम हमेशा सिमिलैरिटी को इस वाले साइन से डिनोट करेंगे। तो ये पिक्चर इस पिक्चर से सिमिलर है, ये इस साइन से डिनोट होगा। अब हम देखते हैं कि ट्राइंगल्स कब सिमिलर होते हैं। When two triangles are similar, their corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional। हम कोई दो ट्राइंगल लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कि ये ABC और DEF। ABC is similar to DEF. Why? Because angle B is equal to angle E। ये दे रखा है हमको, और अगर इसमें एंगल B is equals to angle E, एंगल A is equal to angle D, एंगल A is equal to angle D, एंगल C is equal to angle F। इसके तीनों एंगल्स दोनों ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल ई, एंगल सी का एंगल एफ और एंगल ए का एंगल डी। दिस कॉरस्पॉन्डिंग ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल्सो इसकी साइड्स। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी? ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी डी ई, बी सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी बेस टू बेस ई एफ और ए सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी डी एफ। तो ये सारी साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। ए बी अपॉन डी ई, जब हम ए बी और डी ई का रेशियो लेंगे वो इक्वल है ए सी और डी एफ के, और वो ही सेम रेशियो है बी सी और ई एफ का। तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। सिमिलैरिटी के रिलेटेड हम 3 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि कब हम किसी भी ट्राइंगल को, अगर हमको कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है तो हम उससे कैसे जज कर सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं। उसके 3 प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम एक्सियोम्स कहते हैं या 3 पोस्टुलेट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के नाम से कहते हैं। एक्सियोम्स ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ में फर्स्ट एक्सियोम है हमारा, 2 ट्राइंगल्स हैव 2 पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल देन दोज ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। कोई भी 2 ट्राइंगल दे रखे हैं, अब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो हमने देखा कि वो सिमिलर होते हैं। तो अगर आपको कोई भी 2 एंगल दे रखे हैं 2 ट्राइंगल्स के और वो दोनों इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो वो सिमिलर होंगे। ये ट्रिपल ए भी हो सकता है और ये डबल ए भी हो सकता है। दिस इज बिकॉज हमें पता है कि ट्राइंगल के ऑल द 3 एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर हमें कोई भी 2 एंगल दे रखे हैं और वो दोनों एंगल दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल हैं कॉरस्पॉन्डिंग, तो ऑब्वियसली अगर थर्ड एंगल भी 180 डिग्रीज माइनस वो 2 एंगल होगा तो वो सेम ही आएगा। तो ये ट्रिपल ए पोस्टुलेट और ए पोस्टुलेट के नाम से जाना जाता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ई जी एफ। अब इसमें एंगल ए और एंगल ई दोनों इक्वल है, एंगल बी और एंगल जी इक्वल दे रखे हैं और एंगल सी और एंगल एफ इक्वल दे रखे हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग तीनों एंगल सेम है, तो these 2 triangles are similar।
अब आते हैं सेकेंड एक्सियोम पे. If two triangles have their three pairs of corresponding sides proportional, then they are said to be similar. एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग अगर साइड्स दे रखी है तो वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए. अब इसमें हम देखते हैं एग्जाम्पल. ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF. AC और DF कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो AC अपॉन DF का रेशियो क्या है? 10 अपॉन 15. अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये होगा 2/3. BC और FE ये दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल, ये दोनों साइड्स इनका रेशियो देखते हैं. BC अपॉन FE का रेशियो है 8/12, जिसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, सो 2/3. सिमिलरली AB अपॉन DE करेंगे तो 6/9, यानी this is also 2/3. 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9. So AC upon DF is equals to AB upon DE is equals to BC upon FE is equals to 2/3. So this implies कि ये तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो दिस इम्प्लाइज कि ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर होंगे. अब हमें यहाँ पे एंगल नहीं पता था, लेकिन हमें पता है कि साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, तो दिस इम्प्लाइज कि ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हैं एक दूसरे से. लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड एक्सियोम. If two triangles have a pair of corresponding angles equal and the sides including them are proportional, then the triangles are said to be similar. इसका एग्जाम्पल देखते हैं. इस दोनों ट्राइंगल में हमें दे रखा है एंगल B और एंगल F दोनों 50 डिग्रीज हैं, और AB और BC जो ये एंगल को इंक्लूड कर रही है, जो दोनों साइड्स, और DF और FE. अब पहले ये देखते हैं कि AB और BC, DF और FE प्रोपोर्शनल है या नहीं. AB अपॉन DF एंड BC upon FE. AB is given as 12 and DF is 8, which is equal to 3/2, and BC upon FE, that is 24 upon 16, which will be again 3/2. Hence AB upon DF is equals to BC upon FE, that is the two sides are proportional and the two sides including the angle is equal. Angle is equal. Angle B is equal to angle F. So the angle should be equal and the sides including those angles should be proportional. Then also the triangles are said to be similar. So now let's see a question. In the adjoining figure, ABC is a triangle right angled at vertex A and AD is altitude. AD is drawn and this is an altitude. So AD is perpendicular to BC. Now we need to prove that triangle ABD is similar to triangle CAD. Triangle ABD and this triangle CAD, we need to prove that these both triangles are similar. Now how can we do that? See, this is 90 degrees angle A and now this is also 90 degrees. For triangle CAD, angle D is 90 degrees. Let's suppose this is X degrees. Let's say
angle C is equal to x degrees. Now we know 90 degrees this is, and this is x. So angle DAC, only angle DAC. What will be angle DAC? This is 90 and this is x. So we know all the three angles equal to 180 degree. So this will be, third angle will be 180 degrees minus 90 degrees minus x. So it will be actually 90 minus x. 180 minus 90 is 90. So this is 90 minus x degrees. So our angle DAC, is 90 minus x. Now in angle ABC, x is 60 degrees we know. Angle A whole, it is because ABC is right angled at vertex A. The angle A is also 90 degrees. So now for angle B, in triangle ABC, angle ABC is equal to 90 minus x. Why? Same property. In triangle ABC, angle A is 90 degree and angle C is x. So 180 minus 90 minus x. So it will give us 90 minus x. This was x, 90. This we found out as 90 minus x. And this angle is again 90 minus x we found out. So now let's see if triangle ABD and triangle CAD are similar or not. See here, angle B and angle A are equal. Angle D is common, 90 degrees. Two angles are equal. So this implies by AA postulate, triangle ABD and triangle CAD will be similar. Angle ABD is equal to DAC and angle D is equals to angle D common. Angle D is 90 degrees and angle ABD is equals to angle DAC is equals to 90 minus x degrees. Both angles are equals. So this implies triangle ABD is similar to triangle CAD by AA postulate. Now it is saying if BD is equals to 3.6 centimeter and CD is equals to 6.4 centimeter, we need to find the length of AD. If BD is equals to, this is 3.6 centimeters and CD, this is given as 6.4 centimeters. Find the length of AD. This length we need to find out. ABD is similar to triangle CAD. So their sides will be proportional since they are similar triangles. Here AB upon CA is equal to BD upon AD, which is equal to AD upon CD. Let's take these two because we need to find AD. So BD upon AD is equal to AD upon CD. So this implies if we cross multiply, AD square is equal to BD into CD.
AD square will be equal to 3.6 into 6.4. So this implies AD will be equal to 4.8 centimeters. So this is how we need to solve the sums on similarity. First they will be asking if we need to prove that the triangles are similar or not. So we can prove by proving either the angles are equal or the sides containing them are proportional or the sides of the triangle are proportional. And then when the sides are proportional, if the triangles are similar, the sides will be proportional. So the sides which we have been given, we'll use those sides and then we'll reach our answer. In the given figure, AB and DE are perpendiculars to BC. If AB is equals to 9 centimeter and DE is equals to 3 centimeter and AC is equals to 24 centimeter, we need to calculate AD. What we have been first given, let's mark. AB and DE are perpendiculars to BC and AB is equals to 9 centimeter. AB is 9 centimeter, DE is 3 centimeter, AC, this whole, is equals to 24 centimeter. Now what we need to calculate is AD. AC we have been given and we need to calculate AD. Now if we see clearly, we have two triangles, triangle ACB and triangle DCE. Triangle ACB and triangle DCE. Now angle C is common in both. So angle C is equals to angle C. This is common. Also angle B and angle E is equal to 90 degrees given. So by angle postulate, triangle ACB and triangle DCE will be similar. So now if they are similar, their sides will be proportional. AC and DC, AC upon DC, other side will be CB and CE, CB upon CE, and the third side will be AB and DE. So AB upon DE. Now AC whole is given to us as 24 centimeters. DC, what we are given next is AB and DE. So let's equate it to AB and DE, which is AB is 9 centimeters and DE is 3 centimeters. So now it is easy, just cross multiply and we'll get DC. So DC is equal to 9 DC is equal to 24 into 3. So this will be DC is equals to 24 into 3 divided by 9. 3 ones are 3 threes are 3 ones are 8s are. So DC is equals to 8 centimeter. Now DC is this 8 centimeter. We know whole AC is equal to 24 centimeter.
and DC is equal to 8 centimeter. Now we can find AD easily. AD will be equal to AC minus DC, which is equal to 24 minus 8, which is equal to 16. So our AD is equals to 16 centimeter. Now let's see one theorem. This is basic theorem of proportionality. This is also known as Thales theorem, or in short form we pronounce it as BPT theorem. Now what is basic theorem of proportionality? A line drawn parallel to any side of a triangle. See, in this triangle ABC, we have drawn DE parallel to BC. A line drawn parallel to any side of a triangle divides the other two sides, that is AB and AC, proportionally. So this is basic theorem of proportionality. DE is drawn parallel to BC. So DE is drawn parallel to one side of this triangle ABC, which is BC. So DE will divide the other two sides, that is AB and AC, proportionally. That is AD upon BD will be equal to AE upon EC. That is this. These 2 points D and E, they divide the two sides of the triangle proportionally. The converse of this theorem is, if a line divides two sides of a triangle proportionally, that is, if DE is dividing AB and AC into in proportional, making it proportional, that is AD upon BD is equals to AE upon EC, then the line, this line will be parallel to the third side, that is BC. This line is parallel to the third side. So if AD upon BD is equal to AE upon CE, DE will always be parallel to BC. When a line is drawn parallel to this line, we get two triangles ADE and triangle ABC. Triangle ADE and triangle ABC. Now are these triangles similar? Let's see how. In triangle ADE and ABC, angle A will be common. So angle A is equals to angle A. Also DE is parallel to BC. So this implies, since the both lines are parallel, so their corresponding angles should be equal. So angle D will be equal to angle B. Angle E will be equal to angle C. Three angles of angle ADE and angle ABC are equal. So by AAA postulate, triangle ADE is similar to triangle ABC. And since these two triangles are similar, this will give us AD upon AB equal to AE upon EC. AE upon AC is equals to DE upon BC. That is, the three sides will be proportional. Let's solve some question. We'll understand it better. First, in triangle ABC, DE is parallel to BC. This is given to us. Now AD is equals to X. This is X. DB is equals to X minus 2. That is, this is X minus 2. AE is equals to X plus 2. And EC is equals to X minus 1. Find X. Now whenever we are given any questions, first what we need to do, जितने भी हमको जो भी इंफॉर्मेशन हमको गिवन है, हम उसको डायग्राम पे प्लॉट कर लेते हैं. इससे हमको डायग्राम को समझने में और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी इजी हो जाता है. अब हमने सारे जो भी हमको पॉइंट्स गिवन थे, हमने उसको डायग्राम पे मार्क कर लिया. अब दिस डी इज पैरेलल टू BC.
Now since D is parallel to BC, so by BPT these sides will be proportional. AD upon DB will be equal to AE upon EC. So this implies AD की वैल्यू है x, DB is x minus 2, AE is given to us as x plus 2 और EC is given to us as x minus 1. अब इन सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव अस x इंटू एक्स माइनस 1 विल बी इक्वल टू x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2. एक्स स्क्वायर माइनस x into 1 is x plus 2 into x minus 2. We know a plus b into a minus b is equals to a square minus b square. तो उसी प्रॉपर्टी से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4, 2 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4. सो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे इज इक्वल्स टू माइनस 4. माइनस माइनस गेट्स कैंसल्ड, x is equals to 4. So our answer is x is equals to 4. Now our second question, what we are given, angle GHE is equal to angle DFE which is equal to 90 degrees. Now DH is equals to 8 centimeter. DH is 8 centimeter. DF is equals to 12 centimeter. DG is equals to 3x minus 1. This whole is 3x minus 1. And DE is equals to D. This whole is equal to 4x plus 2. Find the lengths of the segment DG and DE. Now see this figure, whenever we are given these type of figures, what we can first do is we can draw the separate triangles so that finding the proportional sides is easier to us. So let's see how will we do it. See, these are both right angle triangles, so I'll draw two right angle triangles. Now this is right angle triangle. Both right angle triangles are F and H. So let's here mark it as F and H. Then our base is DF. So this will be base and other vertex is E. Here the base is DH. So this is DH. And the vertex is G. In these both triangles, angle H and angle F are 90 degrees. Angle D and angle D is common. Angle H is equals to angle F. Angle D is equals to angle D because it is common. So this will imply that our triangle EFD is similar to triangle GHD. See, for solving similar triangles problem, most important thing is ये sides जो हैं हमको clearly identify करनी होती है. ये आप अगर इन ट्राइंगल्स को अलग ड्रॉ करके देखते हैं तो इनकी साइड्स हमेशा ध्यान रखिएगा, मार्क हमेशा सही करिएगा. जैसे कि यहाँ पे एफ डी बेस था, हमने उसको बेस लिया, क्योंकि अगर आप साइड सही मार्क नहीं करेंगे तो आप प्रोपोर्शनल जो साइड्स हैं वो सही से नहीं ले पाएंगे और आपका आंसर सही नहीं आएगा.
ट्राइंगल EFD और ट्राइंगल GHD सिमिलर है, तो अब हम सिमिलर साइड्स कैसे लेंगे? EF और GH, EF अपॉन GH, क्योंकि अब ये सिमिलर है तो साइड्स प्रोपोर्शनल होगी, तो EF अपॉन GH विल बी इक्वल टू FD अपॉन HD, which will be equal to ED upon GD. So now अब हमको इंफॉर्मेशन में क्या क्या गिवन है? हमको DH गिवन है, that is this, DF गिवन है which is this, DG और DE हमको फाइंड आउट करना है, that is this. So हम इसको लिख लेंगे DF अपॉन DH is equals to DE upon DG. So this implies DF is 12 centimeters, DH is 8 is equal to DE is 4x plus 2 and DG is 3x minus 1. अब सिंपल है, हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और x की वैल्यू निकालनी है. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 3x माइनस 1 विल गिव यू इक्वल टू 8 इंटू 4x प्लस 2. सिंपली ओपनिंग द ब्रैकेट्स, 12 3 ज़ा 36x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 8 4 ज़ा 32x प्लस 8 2 ज़ा 16. Shifting x on this side and constants on the other side, 36x minus 32x is equal to 16 plus 12. 36 minus 32 is 4x. 16 plus 12 is 28. So x is equal to 28 by 4, which is 7. Now we substitute the value of x into this 3x minus 1 and 4x plus 2, and we find out the value of DG and DE. So now our third question, D is a point on the side BC of a triangle ABC such that an angle ADC is equal to angle BAC. Prove that CA square is equals to CB into CD. Now in this question we have not been given the diagram, so let us first draw the diagram. Say suppose this is a triangle BAC. Now D is a point on BC. It is such that angle ADC is equal to angle BAC. So let's draw a line here. This angle and angle BAC is given to us as equal. We need to prove that CA square is equals to CB into CD. So now triangle BAC and ADC, we have angle BAC equal to ADC. This is given to us. Angle C, this angle C is common. So angle C is equals to angle C common. So this implies triangle BAC will be similar to triangle ADC. Now since they are similar, their sides will be proportional. So BA upon AD will be equal to AC upon DC, which will be equal to BC upon AC. Now if we take these two sides, AC
upon DC is equals to BC upon AC, since these triangles are similar. So if we cross multiply, we'll get CA square is equals to DC into BC, or we can write it as CB into CD, and hence proved. Let's solve the last question of this session. The given figure shows a parallelogram ABCD. This is a parallelogram ABCD. E is a point in AD. There is a point on AD, and CE is produced, meets BA when this CE is extended this and produced at point F, and AB is extended. They both will meet at point F if AE is equals to 4 centimeter. Now let's first write what we have been given. Let us mark this on the figure. A is equals to 4 centimeter, that is AE. This is given to us as 4 centimeter. AF is equals to 12 centimeter. Sorry, AF is equals to 8 centimeter, it is given. And AB is equals to 12 centimeter is given. We need to find the perimeter of the parallelogram ABCD. Now here AF and AB we know, so BF, that is the total length of this line, will be equal to 12 plus 8, that is AB plus AF, which will be equal to 20 centimeters. For perimeter it will be AB plus BC plus CD plus AD. The perimeter of the parallelogram, triangle DEC, and there is another triangle AEF. Let's see if we can find this as similar. AEF and triangle DEC. Now, since these are intersecting line, these are vertically opposite angles, so they will be equal. So this implies angle AEF is equal to angle DEC. Now we know that ABCD is a parallelogram, so DC is parallel to AB. Now AB is extended till F. Let's see if CD is extended, let's say suppose till Q. These both line will be parallel, BF and CQ will be parallel to each other. And let's suppose this AD is a transversal here. So now angle D and angle A, these both angles are alternate interior angles, so these both will be equal. Angle EDC will be equal to angle EAF, because alternate angles. Now since we have two angles equal, so by AA postulate these two triangles, triangle AEF is similar to triangle DEC. Since we have found out that triangle AEF is similar to triangle DEC, their sides will be proportional, that is AE upon DE, EF upon EC, and AF upon DC.
So now here we know this is ABCD is a parallelogram. So opposite sides will be equal and parallel. So AB is parallel to DC and AB is equal to DC. So here DC will also be equal to 12 centimeter. Now let's see how we can put this. AE we know as 4 centimeter. DE we don't know. AF is given to us as 8 and DC is given to us as 12. So now D we can find out. Cross multiply 8 DE is equals to 12 into 4. DE is equals to 48 upon 8 is equals to 6 centimeters. Now this DE we found out as 6 centimeter. DA we can find out. DE plus EA, which will be equal to 6 plus 4. So our DA will be equal to DE plus EA, which will be equal to 6 plus 4 is equals to 10 centimeter. Now DA we found out. Since this is a parallelogram, so by the same property DA will be equal to CB. So this will also be 10 centimeters. Now we know all the 4 sides of the parallelogram. So finding the perimeter is easy. Perimeter will be equal to AB plus BC plus CD plus DA. So our AB is 12, BC is 10, CD is again 12 and DA is 10. So this will be equal to 44 centimeters. Our answer is 44 centimeters. So this was all for our today's session. We completed our part 1 on similarity. Today we learned that what is basic proportionality theorem and also the postulates relating to similarity of triangles. Now in our second video, we'll be covering the relation between the area of similar triangles and we'll be also solving some sums relating to this topic also. Now if you want that we should solve some particular questions, please drop them in the comment section below. If you haven't yet subscribed, please do subscribe, and if you like this video, please do give it a thumbs up. Thank you. Keep the learning on.